Straight wire current flow magnetic field 是怎样 label 啊？如果你有 straight wire，然后有 current flow 啊 ，current 是有 magnetic field 啊 ，current field magnetic field， 你怎样找它的 magnetic field？ 用你的 right hand grip， 这个是你的 current 的方向，然后 follow close anti-clockwise 是你的 magnetic field。OK，so 我们 label around it， 靠近中间哦，你的 circle 是比较 close to each other 的。越远它的 circle 是比较 the gap between them is bigger like this anti-clockwise okay. 如果你的 line 靠近 concentrated means 说它的 strength of the magnetic field is higher. If it's less concentrated then it's weaker. So closer to the center the strength is higher. 这边也是一样along the wire, okay? Along the wire. Here you also have the magnetic field. Here you also have the magnetic field. Now, 这个 current 的 magnetic field 跟 magnet 的 magnetic field 有什么不同 ？If I take a bar magnet, the magnetic field of a bar magnet is permanent. You cannot switch off it. It is permanent. It is always there. The current magnetic field you can switch it off. 如果你关 current, then you turn off the magnetic field. Okay. Now, one more thing about the strength of the magnetic field. Strength of magnetic field 它是 depends on 你的 current 的 magnitude 啊。So let's say 我的 current starting from 5 ampere, if I increase it to 6 ampere, 7 ampere, 10 ampere, your strength of the magnetic field should increase also. Okay, so strength of magnetic field depending on the magnitude of what? Of the current. Now, 你要记得怎样 label 它的 magnetic field 啊 We use our right hand grip. 如果你的 current 是拖下来 then you turn off like this. It is a clockwise magnetic field direction. Now, we will change our point of view. 如果我从下面看上去 bottom view. This is the wire. You see from the bottom. So you see like this. This one you see. Circle is the cross section of the wire. From the side you see the wire. From the bottom you only see the circle, right? So if I write the bottom view, 我们只是画一个圆圈 This is your wire. 然后 current 是 flow 上去，如果你看它的 bottom view, current 是 flowing away from your face. Okay, away from your face. So away from your face 也就是 into the page. Into the page 我们用什么 symbol 啦 ？dot 还是 x? Again, 用你的手 right hand grip into the page. Point inside. This is your current direction. Point inside. You see at the bottom of your hand. 这边有一个 x 打叉，用这个来帮你记得。OK， 你后面这边你看你的手上面有一个打叉。如果 current flow 进去你的 paper， x， okay, like this， 然后 close， so this is clockwise。Yes. Okay, I make it simple. I just label one view. Bottom view. 如果我要 top view, see from the top. So I will change my
perspective. I'll change my point of view. Top view is, again, I see this cross section. This time, current going towards my face, out of the page, coming out of the page. Out of the page, point your thumb towards yourself. The tip of your thumb is a dot. Okay, dot. That Now, 我现在拿另外一条 wire 放它 side to side. I got two wires, side to side, and then current is going up. If I see from the top, when we sketch diagram, okay, top view, two circle, dot, going like this, huh? So I see from here, it's coming out of the page. Dot, and then I will magnetic field. This is anti-clockwise. Okay, focus 在中间的 field， 中间的 field， 你看到它们的方向是不一样，它们 cancel out， the middle cancel out, leaving no field in the middle, but stronger field at the side. A force will be created towards the middle. Why a force will be created? Because you have no weaker field in the middle. Weaker field in the middle, stronger at the side, compress. Okay, 所以这个两个 wire 会 attract each other. We focus at the center, right? Because they cancel out. 反方向。如果这个我的 direction 我换的话 ，up and then this one is downward. So my field changes. This one is dot. This one is X. Seeing from the top. Notice that the field at the center focus only at the middle. Same direction, stronger, resultant stronger, weaker at the side, so stronger in the middle, it will repel, it will push upward. So the force created is away. Now, 这个 force 是 X 在那个 wire 呢？这个 force created 是 X 在这个 wire。如果你拿两条 wire, you turn on the current. If the current is large enough, you will see the wire like this. Okay, repel or attract, depending on this one. Only if the current is strong enough 啦。因为如果你的 current 太小，你的 magnetic field 不够强，它的 force 不够强。Okay, so the magnetic field strength depends on magnitude of the current. 你的 current 是多少？ Okay, so first part 是 force on the wire. 为什么会有 force? 如果 question 问你 ，okay, why there's a force? You say because the two magnetic field interact to produce the force. If one is missing, there will be no force produced. There must be two magnetic field interact. Okay, I give you another example. So this example, let's say we take wire and a magnet. Okay, let's say我拿 North Pole. Then I put the wire in the middle. This wire I turn on current. We got two magnets. North Pole, South Pole. So the field, how do you label the magnetic field of the magnets?
Magnets 的 magnetic field 是从 north 去 south to south to south。OK， so 我们有 magnet 的 magnetic field permanent。You cannot switch it off. We have the magnetic field from the current also going up, close, circular. This one you can switch it off if you switch off the current. Okay? Now, if I remain the current on, 这个红色的 field 会 interact 的蓝色的 field, we produce force, just like this one. Okay, 两个 magnetic field interact, produce force. Okay, we want to identify the force. Where is the force acting? So let's draw the diagram again. I see from the top. I am seeing the top surface of the magnet. So I will draw it like this. This is north. This is north. Then you know what here. Current going out of the page. 这个 side 就是我 is the same side as this top surface. Okay, now, 首先我先画 magnetic field of the magnet. I show only two. Then I draw the magnetic field of the wire coming out. This one is. Focus 在上面跟下面。上面 cancel， 下面加起来，哪里比较 strong？ 下面比较 strong， 所以下面比较 strong， 上面比较 weak，force weak 可以上去。Okay, so this field it becomes like this. This one combine, this one cancel. If I redraw it, then you get it. Stronger at the bottom, right? So you draw wrap around it. Still north to south. Then maybe just one up here. Force acting upward. 这个 force act 在那个 wire. Again, it's acting on the wire. So meaning that the moment you turn on the current, the wire will move. The wire will move because of this force. Where does this force come from? The interaction between the two. Again. Okay, stronger here, weaker here. 如果我 reverse 那个 current, X field north to south. Clockwise. Focus 在 top and bottom， 这里加起来，这里 cancel 的，所以你的 resultant field 是这个的 body。Stronger, so more concentrated, weaker, less concentrated. The force 我们叫它 capital force。这个 field 我们叫它 capital field。resultant 的意思 the resultant of this
这个 force 是在 top view diagram 嘛，在 top view diagram 它是 upward，在这个 diagram 它是哪个方向呢 ？Is it along y, along z 还是 along x？ 看看 top view 啊 ，top view 里面我的 force 是 upward 对吗？啊，在这个呢，在这个diagram 里面，它的 direction 在哪 ？The same force is acting when y 是出来还是去后面？是吧？所以是你的 force 是这边，这样子，是吗 a n 这个 force 我要 label 在这个 diagram 里面，上是 z，可以讲 z 是呢，呃，出来出来，这个是后面我可以这样讲啊，这样讲，这是你的 magnet，这是你的 magnet，这个 diagram 在哪？哎，这是你的 magnet，north south，这样子 OK，这是你的 wire，OK，top view 就是说你这样子看啊，那个 force 在哪里？上去是吗？所以这样子的话，它是去哪里？后面对吗？所以这个 force 的 balik 去哪里？可以想象到吗？你要想象力就是 build imagination。Again 啊，这是你的 magnet，north south，这是你的 wire。top view 的话就是我看从上面看下来这样子，OK 这样子，然后这个 force 是上去，那么这样子的话就是去后面，去后面，也就是讲这个 force 其实是这个 to the back，to the back of the thing。OK，这个是one way to find the force。第二个方法就是用你的 flamings left hand，会用吗？你的 flamings left hand，所以会 confuse 的 flamings left hand。这个是什么 ？force，这个 force，这个是 magnetic，magnetic 对，第一个是错的，第一个是这个是 magnetic field，这个呢？force 这个是 force，你的母体 force，你的这个叫什么？这个叫 field，这是 field，不，那个不是 field，这个是 field，这个是 direction，这是 direction of 什么 ？direction of OK，来，对次，来等一下啊，这个是 direction of magnetic field，OK，这个是 direction of current，这个是 direction of force。这个是 direction of magnetic field，这是 direction of current，这个是 direction of force，可以记到吗？一定要记起来啊！这个是什么？哦，magnetic field，这个这个对 current，每次你用 flaming 在看的时候，make sure 你 open wide，比如说这样子 ，open wide。OK，open wide，90 degree to each other，然后你只可以 twist 你的手腕，OK，不要 twist 你的 finger，you only twist your wrist，OK，now you see like this，我这个，我先 align 这一个先，每次你 align，每次你做你的 framing 这边，你先 align 第一个先，你的 magnetic field，OK，this example，north to south，magnetic field 永远都是从 north 去 south 的，没有 south 去 north 的。永远 north 去 south，OK，like this。This one align already. Now current is coming out of the page. So is it correct? It's correct, right? If I say the current is X into the page,
then you have to change your middle finger. Now 很多人做错是因为当他们 align 他的 middle finger 的时候，他忘记了拿第一个。你要记得，你第一个要 maintain 去右边 ，OK？ 所以你 twist 你的 finger 的时候，你 maintain 你的第一个，不要熬到你的手啊，maintain 你的第一个，对，这样子啊，你可能要移一下你自己的 position side view 边 ，OK？So like this. So I twist. You see my middle finger is into the page. My index is still to the right. My thumb is downward. Force 就是 downward. Force 是 downward. Okay, can we try a few more? You try this. North X. 你的 force 在哪里？你可以用你现在用 flaming 的你应该会做那个 flaming 的，然后你才是这样用画。一定要记得录右手画的，一定要左手，一定要左手 flaming left hand OK， 这样子对吗？对吗？可以。X 去哪里？X 进去那个白板，进去那个白板。就是那个进去白板。对，这个。这个是 one。你的这个 feel 错了，你这个是 feel。这个是要看白板弄下去烧。对，这个捞下去烧。这个是可能要进去白板呢。是。放到前面的，跟仔细的人。可以吗？做了一个。很好。所以 force 在那里。你们那白板在你眼前呢，在你的脸的前面走你的手。不是你刚刚很多人这样 Yes。OK， 这个是错手如果你戴手表在左手，最容易记得，谁戴手表在左手？有人方面你知道你戴手表。OK， 从今天开始戴手表在左手。为什么？因为你的左手手表有电对吗？有电 ，OK， 所以左手是有电的。你这边有电吗？有电有电在 wire 里面所以你用左手。等下我们去右手的时候你就不会 confuse， 因为你还有右手你还有一个 flaming right hand rule。Okay, so you've got two flamings. You've got left hand and right hand. When do we use left hand? When do we use right hand? Left hand is when there is current. Do you have current in the wire? Yes. So use left hand. Okay, 来做一个。Okay, what's the force? Do you have current in the wire? Yes. Stop. You got current in the wire. So you use left hand. Okay, where is the force? Really? 你用这右手我应该用左手还是右手？我应该用左手对吗？左手还是右手？左手左手对用错用左手你们刚刚用右手用左手 OK 每个那个方向错了yes 对了那个出来右去左边那样呢又是去右边
啊，去左边，比如说这个是 view，就是去左边，这个是可能，或者是几边可能出来的，哦，可能出来的，下面，就是会熬到手了，熬到手，要熬到手，对，这样子，OK，花式高了，OK，OK，你会用 framing 的 panel，来 next part。OK，那个 field 是 clockwise 还是 anti-clockwise？clockwise。如果我换去这样子呢，current 是在这边，这边的 field 是 clockwise 还是 anti-clockwise？anti-clockwise，对吧？啊，这边你这样子 flow 哦，这边是进去，这边是出来，所以这边你的 field 是 anti-clockwise，这边 clockwise。Okay, so a circular coil, because now it's straight wire, right? Now we are dealing with circle already. A circle like this. If I make multiple turn, I make multiple turn. Okay, here is a wire, another wire, another wire, another wire. What is the field here? If the current is going up from here, out from here. 这里是什么 ？anti-clockwise。这里一样对吗？anti-clockwise，这里一样对吗？anti-clockwise，这里也是 anti-clockwise。上面那边，这边 clockwise，clockwise，clockwise，clockwise。好，focus 在中间那边，这个中间全部都是一样方向，一二三四去后面，看红色那个，一二三四全部去后面。所以在里面哦，全部是去一个方向，在外面这个是去这样子，全部去这个方向。外面这边吧，蓝色的外面呢，蓝色的外面也是全部去这一个方向，把全部 join 起来，拿到这样子的东西。嗯，哎，你拿到这样子的东西，这个是什么啊？这个就像一个 magnet 哦，这个就像一个 magnet，just like a magnet。So a magnet, if we have north south，你的 field 是从 north 去 south，north 去 south。你的 line 不可以 intersect 的，不可以 cross 到，不可以 touch 到这个，错了，对不对？它不可以 touch 到。So this is this one, right? You see the arrow, one is going in this direction, this one is going in this direction. So that means 那个 line 是从这边出来去这边，也就是说这里是 north，从这边出来去这边，这个是 south，啊，north，south，这样子，对吗？
Okay, so what is the point? The point is that if you take a long wire, 你拿一个长长的 wire，然后你 coil 它一起，你 coil 它像这样子，你的 magnetic field 就像一个 magnet。If you take a long wire, you coil it, the magnetic field is same as the magnet. Now 这个 magnet 是 bar magnet，是 permanent magnet 啊，你不可以关掉那个 field。这个 magnet 我们叫什么 magnet？因为你用 electricity 来 create 那个 magnetic field 嘛，我们叫 electromagnet 咯 ，electromagnet。Because the magnetic field is derived from electricity. The good thing about electromagnet is you can switch off. Here, the current, if I connect to the current, the power supply with a switch, I can switch on and off this one. If I turn on this one, this is a magnet. If I turn off, this is not a magnet. Okay, 那个是 electromagnet 啦。Okay, now electromagnet 也是很常看到这个是 solenoid。什么意思是 solenoid？电池不是电池，什么是 solenoid？ solenoid 就是 coil of wire。That's it。你拿一个 wire，你 coil 它就是 solenoid。OK， 它很常跟这个一起用的 solenoid 跟 electromagnet。对啊，我们现在在 electromagnet 啊。OK， 来，我们有一个 electromagnet，那里是 North Pole 啊，日本。而且你要怎样知道？要怎样找？右边。OK， 怎样找 polarity？for electromagnet 快了啊，我们已经是 move on 了，没有 straight wire 了，我们是 electromagnet。OK，so 首先你 label 你的 current 先，从 positive label，especially 在这一边，也是要 label 它去下面，去下面的。OK，imagine 如果你在这一边，你看着这个 current 怎样走，它是 clockwise 还是 anti-clockwise？啊，imagine 你去旁边看，那个 current 是讲转，它是转 clockwise 还是转 anti-clockwise？它是转 clockwise 对吗？有没有？是吧？如果你从这边看哦，它是这样吗？这个是 magnet，它从后面转前来对吗？如果你在旁边看，它就是 clockwise 哦 ，clockwise。对，clockwise 就是 south pole，你放两个 arrow 在旁它的 tip 那边，就是 clockwise direction。如果你从这一边看，这个是转 anti-clockwise，anti-clockwise 就是 north pole，right？north pole 你放一个两个 arrow 这样子，anti is anti-clockwise。Okay, that's how you remember it. Is anti-clockwise, this is clockwise。所以要知道它的 polarity 啊，imagine 你在旁边看它是什么。This one always ask you 啊，你的 estimate always ask you。This is how you find the polarity. So once you have the polarity already, north pole 这边，south pole 这边 then you can draw the field already like this. If I switch off, then the field no more. Okay, if I
OK，我们来一个4 minutes，then we continue。是啊，你的手机好远，好远。哇，睡觉了。可是我觉得说，你给了什么？我觉得是，我只是觉得很，讲我不可以讲说，还有在这里面之后，大家对我们很失望。谁让你对我？Yes，对。Bro，你知道以前他怎么对的，这个为什么完了？是真的给没有，还你难道？他没有吗？没有，我觉得有机会啊，是啊，无语了，真的。也这事情，我之前也是没有来自己。有，我的，我有自己，我是一般人都有点，我这个是从哪个心情？好，这样。你不去跳吗？没有买到哦。你想去？很少的。还没有个人只是想去。哦。对。每个人怎么去？私人的。可是我又不敢到那边，我就想到存在一个虚空的哇。你爸爸可能会把球拍了呢，是 scary。没有，我们比较买的。大概140。或者还有买的这个。对呀，那这基础的那选择了带他给人的手机。问你作为男人，是所有人都不能。
不要省时间，很白哟，真的那种逼人的白哦，比现在的肤色我真的兴奋的白，有没有可能是？其实这样子，我在，你知道那时候我在组织去演戏的时候，然后我曾经跑到看到他，我就这是反光的，因为他吃那个白的那妆，白到反光，真的那种白的，好笑的。人家那个什么，那个什么样子，然后每个人哦，不好意思，不知道那种，因为你是知道，因为我不知道，但是你们不经验，对哦，哎呦，是啊，还讲一个那是这样，是，有讲法吗？有。那怎么这种小妹妹来看市场？哪个屁呀？你的这个研究，如果他的中午不好好的，我觉得很好。那很娘。我对，大家晚上比较没有我帅，我都他觉得认为。你这种就是你我常常讲这样子，我就想我这个哦，这个说这个说那个谁，那个谁，绝对，还是说，然后。他用完了就是这个，但是我不知道你的。只是在床上可以自己，感觉人是没，可是而且我们也上海人欢迎，你看我看现在，对房子欢迎，我觉得不错啊，我觉得这里的，很好，这个大家说我们挺好，确实，那个老师啊，
啊？觉得有个很大的问题。对。给大家看看的。DC motor direct current，什么是 direct current 呢？那这样 current 和 battery 呢，会 magnitude 是一样的，不会改变，不像你的插头的 current 啊，你插去那种 socket 那种电池，变来变去的啊，0 volt 到240 volt，然后又下这样子变来变去的。direct current 是直接你插 battery 9 volt 就是9 volt，定了的。DC current motor，所以这个 motor 是 powered by battery 的意思咯。OK， 是 direct current。为什么 motor？那种以前那种玩具车，你转，你放然后会继续走 ，right？Motor same 啦 ，it converts the electricity to rotation, and then the rotation drive the wheel, then it moves. Okay, so we have a DC motor. DC motor, the motor powered by DC. Now you need to know how this works. Here I draw two diagrams. Before the starting position and after 180 degree. 这个你看成它有两个 ，case 它有给的有两个circuit， 一个是 internal circuit， 然后一个是 external circuit。external circuit doesn't change, meaning that the current always comes from positive here and here. Okay, the internal circuit is the one that can rotate together with this C ring 这个两个我们叫它 split ring commutator， 在一个圆圈你把它切一半，两个 C ring commutator split ring commutator， 这个是 attached to 这个 rectangular coil， 当它转的时候啊，这个 C ring 也是跟着转，那个 carbon brush 是不会动的，是 fixed 的 ，OK， 所以我们分它为两个 circuit 啊 ，internal circuit 就是那个 rectangular coil。跟那个 C ring external circuit 那个 carbon brush 的那个是整个的。Okay, now here I turn on the current. What happened? Current flow from here enters the carbon brush. The carbon brush is made of carbon lah. It is conductor of carbon. The current can flow through it, and it's all connected here, meaning that the current can flow into the internal circuit. Okay, so into the internal circuit, flows around the rectangular coil, comes out from here back to the battery. 当你有 current flow 进这个 rectangular coil 的时候，这个 internal circuit 是在这个 magnetic field 里面的。那现在你有 current 对吗？左手还是右手？有 current， 左手有 current， 所以你要用的 flaming left hand。You've got current here. Now, 你做你的 flaming left hand， 在 AB 跟 CD 的 arm 的 AB force 的 direction 是什么？来 ，AB 的 force direction 是什么？OK， 伸展下去，每个啊，在这边啊 ，AB 啊。or force acting on arm A. OK, feel them, feel them, feel 全部对吗？右边向左，对，向右，向右 ，OK， 全部对。好，中指去哪里？去前面。你看那个，这个是 current direction 啊，中指是看啊，那个对了 ，yes， 啊，这个对了。
对了，对了，中指是去 into the page，因为它 flow 去后面的，它 flow 去后面，如果你从前面看哦，它是不是 into the page？啊，right? So if I see from the front, if I see, imagine you see from the front, the current is going away from the face, so it's going into the page, right? Like this. So 你的 force 是 downward 啊，这边的 force 是 downward，CD 的 force upward，对，这个是 upward。那为什么没有 force 在 BC？啊，为什么？哎，靠近讲一次看。啊，你也讲一次，你讲一次。啊，因为它的那个什么跟 magnetic 的，它跟 magnetic field 的一样，你的 plane 那边是 magnetic field 跟 current 一定要取得不一样，没有记得 OK，所以一样是没有 force。OK，所以一定是 perpendicular 啊，所以 BC 没有 force，这边有 force。OK，这个东西会转 anti-clockwise。The moment you turn on the current, it will spin. Does the external circuit spin also? No, the internal circuit spin only. OK，当它一转的时候，我们讲4个 quadrant 啊，它转0去90度的时候 ，after 90 degree，after 90 degree rotation, how does it look like? I only show the internal circuit, yeah. So after 90 degree, 这个会变成 D C B A，然后你这个是这样子，这个是 Y， 这个是 X， 对吗？90度过后，那当它在这一个 position 的时候是，它跟那个 carbon brush 是 detached 了的，它是看起来是这样子，这个是 Y， 然后这个是 X。当它在90度的时候哦，它这个 split ring 哦，跟 carbon brush 是没有 touch 到的，是没有 touch 到的。所以意思是说 ，the moment it arrives here, this is disconnected. So that means the current cannot go inside the split ring. There will be no current in the rectangular coil. Okay? So at this instant, is there force acting on CD? No force already because there's no current flowing inside this rectangular coil. Okay, ma? That will repeat, ma? No need, huh? Alright? So again, after 90 degree rotation, when it's vertical, 这个是 detached 了，所以 current flow 不进来，然后你这个 force 就出现掉，所以在 vertical position 是没有 force 的。为什么它会 continue 转？为什么？这个会 continue 转，因为没有 force 呢，它还是会继续转180度。可是为什么还会继续转呢？都没有 force 了。就像你推一个 trolley， 你推那个 trolley， 你有 apply force 对吗？突然间我不推它，它还是会继续走嘛，它不会突然间你这样子它就停下来，对吗？啊， so you apply the force on the trolley, even when you remove the force, it still goes a bit. That's all. So this is because of inertia, right? Inertia. So even the force is not there, it can still spin, continue to spin a bit. It doesn't need to spin so much. It spin a little bit only, then this Y will touch the carbon brush already. Just spin a little bit, this Y will touch, and then when it touch, then the current can flow in again. Okay, when the current flow in again, you get back the force now. 然后它继续走到180，这样子。到180的时候哦，你的 external circuit 的 current 还是从左边进来的，可是它现在的方向是哪里？你看它的方向，这个是一来是 A B C B， 你的 current flow A B C B。Then now after 180 degree， 它是从
DC BA DC B， 因为这个 XY 已经是调反了 ，XY after 180已经是 switch places 了 ，external circuit 没有改变，是那个 internal circuit 有改变，它 switch places，then 那个 current 直接全部换方向 DC BA。OK， 那 current 还是一样吗？所以 force 还是一样方向 ，force 还是 downward 在这边 ，force 还是上面在这边，所以你才可以 maintain 转一样的方向。如果不是因为这个 XY， 你这个会，它转不到在一样的方向。Okay, so what does the split ring commutator do? We will write down notes here. Split ring commutator, it changes the direction of current in the rectangular coil, in the rectangular coil, and allows it to rotate in one direction only. Now, 这个是 split ring commutator. Carbon brush provide electrical contact. Có lẽ mình khoảng một cái tay em không? Rồi thì nó đã cái đi sinh hoạt đang được sửa. Rồi. 我不知道，我已经分析了。是简单的，你看是的。礼拜我8点到3点，你就不用觉得。我这个就1点到6点有拿过，我真的我没听真的我。是准备还的方式了。我是唯一找不到的。
邻居有一条平面的地方，全部都是都有。但是，然后说，所以你是8:6到3点，不可以。8月到6到6点就可以，好，像8月1日了，几点开始？哦，1点1多。对，那就8是4点。8点到3点。对，我想在啊，我在安排。Okay, last one. How do I increase the speed of the rotation? 要怎样 increase speed of rotation? 你要 increase speed of rotation，你就要 increase 这个 force 吗 ？Stronger force, rotate faster 啦。Then how do you increase the force? There are 3 ways. 第一 ，increase the voltage. Increase the voltage. Increase the current 的意思啊 ，increase the voltage for the current. 如果你的 battery stronger, okay, 5 amps. If you use 20 amps, stronger current, right? Stronger current, stronger magnetic field, stronger force produced. So the increase magnitude of current. The other, sorry, strength of magnet. Yes, increase strength of magnet. This one. Last one. Action. Number of coils. Number of coils. 什么意思 ？Number of coils。这个 rectangular 啊，以前有 one coil， 我用它这样子一个 loop， 两个 loop， 然后再回来。多一点 loop， 为什么多一点 loop？ 三条。那么你的 force 就 X 在每一个都有吗？那就比较 greater force increase the number of coils in the one. So these are the factors affect speed of rotation. Is there any more? Can I give one more? Use iron core. You use iron core. You find iron in the middle of the rectangular coil. 就很像 solenoid 这样子。solenoid 哦，如果你拿一个 coil wire， 然后你 let current flow, right? You will have magnetic field, correct? You have magnetic field. Let's say this is north pole, this is south pole. 你会有 magnetic field of the solenoid. 有什么分别？如果我放一个 iron 这里边 ，iron metal bar, iron bar, they call it a soft iron. Soft iron 什么意思？是 soft iron core. Soft 不是那个 soft 的意思啊。这个 soft 的意思就是讲这个 iron 是很容易给 magnetize。magnetize 什么意思是 magnetize？ magnetize 就是如果你拿 iron 你放在一个 magnetic field 里面，那个 iron 会给 magnetize， 意思说它自己也会变成一个 magnet。它自己它不会很久，它只是 a short period of time。OK， 意思说如果你把 let's say 你把这个 iron 放进去，你一来你是不是有 magnetic field？ 是谁的 magnetic field 的？这是谁的 magnetic field？ iron core 没有，还没有 iron core 还没有先。let's say 你还没有把 iron core 放进去，这个是谁的 magnetic field？current 的对吗？是不是？我关掉 current 这个就没有了的哦。这个 magnetic field 我关掉 current 就没有了的哦。
你可以讲这是 solenoid 的啦，solenoid 就是 from the current 哦。所以这个蓝色是 current 的 magnetic field 啊。我现在放 iron 进去，这个蓝色的 field 会 magnetize 那个 iron，会弄到那个 iron 自己也是 produce 它自己的 magnetic field。因为当它 magnetize 那个 iron 了，那个 iron 自己也变成 magnet，所以它自己也是会有 magnetic field。所以你现在是有两个 field 加起来，你总共的 resultant field 比较强。That's why 他们放 iron ore 在 solenoid 里面，to strengthen the magnetic field。Soft 的意思就是它很容易给 magnetize，它很容易可以自己 produce 它自己的 field。啊，如果你放 steel bar，它可以给 magnetize 吗？它是可以给 magnetize，可是它比较难。可是它一给 magnetize 过后，它可以维持很久。它是用来做 permanent magnet，就是这种 bar magnet。steel 这种 iron，它容易给 magnetize，可是它不能够维持这样久。啊，这种就是很适合做这种 electromagnet。你要 turn on，你要关掉。如果你用 steel bar 在里面，你关掉那个 magnet，那个 steel bar 还是 magnet，so you cannot turn on。Right？in the scrap yard, the what do you call that? The crane, you pick up the scrap metal, and then you want to drop the scrap metal. They use magnets to suck the scrap metal. They move it here, and then they want to drop. They turn on and turn off the electromagnet. The metal falls down. If you use steel, you turn off, it still sticks to it. That is the use of electromagnet. You can turn on, you can turn off. Okay, so last one, use iron core, 在你的 motor 来 strengthen 你的 field. Okay, I think it's enough for today. I will give you targets. Mm-hmm. 有点小个，拼错了，可是我不要浪费纸。